आपको कहा है कि दोनों के विषय पर एक साथ बोलेंगे, लेकिन इंट्रोड्यूस भी अलग अलग होगा और पासिंग भी अलग अलग होगी। मतलब चर्चा करते समय मैंने जॉइंट बोला है कि दोनों विषयों पर एक साथ चर्चा करें। बाकी मैंने पेश भी अलग अलग किया है, माननीय मंत्री जी ने पेश अलग किया, मैंने भी अलग अलग बोला, लेकिन चर्चा करते समय जॉइंट करने के लिए कहा है। श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I rise to oppose the introduction of the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Mr. Speaker, sir, beyond the 7th schedule of the Constitution is the basic structure doctrine. And that basic structure doctrine spells out that there are certain features of the Indian Constitution which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House, and therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. Number two, Mr. Speaker, sir, how is it possible under our constitutional scheme that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature? That is completely an antithesis of the constitutional scheme. There is absolutely no way under the Indian constitutional scheme where the states are separate constituents and equal constituents, the term of the state legislatures can be made subject to the term of the national legislature. And my final point, Mr. Speaker, sir, India is a union of states. Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so therefore, this excessive centralism, which is sought to be brought into existence by this bill, absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety, and in its very object. And therefore, Mr. Speaker, sir, I would once again like to urge this House that the introduction of the bill and the consideration of the bill, because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the case of Nand Bharti case, is beyond the legislative competence of this House, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. Thank you, Mr. Speaker, sir. धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் மசோதா நாடாளுமன்ற மக்களவையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் விவரங்களோடு இணைகிறார் செய்தியாளர் மதியழகன். வணக்கம் மதியழகன், விவரங்கள். நாடு முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் அனைத்து விதமான தேர்தல்களையும் நடத்தக்கூடிய வகையில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் மசோதாவிற்கு அண்மையில் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது. இந்த நிலையில் இன்றைய தினம் அந்த மசோதாவானது நாடாளுமன்ற மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. சட்டத்துறை அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மெக்வால் இந்த மசோதாவை தாக்கல் செய்திருக்கிறார். அதாவது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்றால் அரசியல் அமைப்பு சாசனத்தில்
சில மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும். எனவே அதற்கான அந்த மசோதாவை தான் இன்றைய தினம் தற்பொழுது தாக்கல் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. எதிர்க்கட்சிகளினுடைய கடும் எதிர்ப்புகளை மீறி இந்த ஒரே நாடு ஒரே மசோதாவானது மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. இதற்கு தற்பொழுது காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த எம்பி மணிஷ் திவாரி பேசி வருகிறார். அவர் இந்த மசோதாவை அறிமுகப்படுத்தியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பேசி வருகிறார். இதே போல பல்வேறு கட்சிகள் சார்பிலும் இந்த மசோதாவை எதிர்த்து மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பேசப்பட இருக்கிறது. இருப்பினும் இந்த மசோதாவால் பல நன்மைகள் இருப்பதாக பாரதிய ஜனதா சார்பில் தொடர்ச்சியாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட இது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது உள்ளிட்ட பல்வேறு கருத்துக்களை எதிர்க்கட்சிகள் முன்வைத்து வருகின்றன. இந்த நிலையில் இந்த மசோதாவிற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையிலும் தற்பொழுது அதனை நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் தாக்கல் செய்திருக்கிறார்.